gentlemen, to our last lecture for the course reading 012, and this is Abdullah Bilham. So lecture 14 is going to be about unit 6, which is about education, language literacy and bilingual education. So language اللغة literacy اللي هو التعلم, and bilingual education اللي هو التعليم ثنائي اللغة أو ثلاثي اللغة. reading 14 راح يكون عن bilingual education in the United States. فراح يعطينا تاريخ مختصر عن bilingual education, عن التعليم ثنائي اللغة أو ثلاثي اللغة, التعليم بأكثر من لغة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بما أن الولايات المتحدة الأمريكية فيها كمية كبيرة من الاميجرانتس, من النازحين من دول أخرى, من إيطاليا, من أفريقيا, من ساوث أمريكا, أمريكا الجنوبية, من الصين, من الهند, فكان من الضروري أن يكون في بعض يكون التعليم فيه ليس فقط باللغة الإنجليزية, أيضا بلغات أخرى. فلذلك طلعوا بإيش؟ بالبايلينجوال education, بالتعليم إيش؟ ثنائي اللغة أو ثلاث اللغة في اليونايتد ستيتس. طيب as usual كالعادة عندنا new vocabulary لهذا الموضوع. أول كلمة عندنا كلمة burden. burden هنا طبعا اسم. البردن الشيء الثقيل على الشخص, العلة نسميه burden. عندنا الكلمة اللي بعدها, الكلمة الثانية والكلمة الثالثة controversial, controversy, واحدة adjective وواحدة noun. طبعا controversy لما يكون شخص مضاد لنفسه, فهو يقول شيء, he says something and does another thing, فهو يقول حاجة ويخالف قوله بعمل حاجة أخرى, فهذا الشخص نسميه controversy. الكلمة الرابعة critic. الكريتيك اللي هو الناقد اللي يعمل criticizing things, هذا نسميه critic. لكن طبعا الكريتيك هنا يتكلم الكريتيك من الناحية العلمية, يعني الصحفيين الكريتكس, الكريتكس الإديوكيشن كريتكس, الأشخاص اللي يعطون كريتيك نقد بناء على موضوع أو حاجة معينة. effective, طبعا الكلمة هذه effective فعال, بإمكاننا نضيف إليها affix in في بدايتها, فنضع عليها in في بدايتها, وهذا يعطينا عكس الكلمة ineffective, فراح نشوف هذا الشيء مع بعض later on. federal طبعا فدرالي, يعني انه يكون قانون فدرالي. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية عندها قوانين اسمها قوانين فدرالية. immersion اللي هو غمر. implement تنفيذ شيء معين, انك تضع بلان لتنفذ حاجة معينة, implement. literate, الشخص المتعلم نسميه literate, الشخص غير متعلم نسميه illiterate. لما نضيف ال IL لبداية كلمة literate تكون عكس غير متكلم. طيب الكلمة اللي بعدها عندنا mandate. mandate هنا تأتي بأكثر من معنى. طبعا هنا هي كverb فعل, ممكن نقول يفوض أو ممكن يقول يعطي give. أوكي, فممكن باللغة الإنجليزية نقول mandate تقريبا هي مشابهة لكلمة give. النيتيف, طبعا النيتيف هنا النيتيف لما مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية النيتيف سبيكر هو الشخص اللي يتحدث اللغة الإنجليزية, يعني هو ابن البلد. النيتيف هو ابن البلد, يعني لما يكون شخص سعودي نيتيف فهو مولود في هذا البلد, يتحدث اللغة العربية, يتحدث لغة أهل البلد, هذا النيتيف. oppose طبعا هنا كلمة بمعنى يعارض أو معارض, oppose. overwhelm, الكلمة اللي بعدها overwhelm اللي هو الإحساس بشيء داخلي, overwhelm. طبعا الإحساس بشيء إيجابي يكون overwhelm. proponent, الشخص المؤيد اللي عكس oppose, فلما أنت تعمل oppose, you oppose مثلا bilingual education in سعودي عربية, أنت يعني تكون معارض للbilingual education في سعودي عربية. proponent لا, أنك تكون مؤيد.
struggle معاناة طبعا هنا كverb كفعل. taxpayer الشخص اللي يدفع الضرائب يسمونه taxpayer. طبعا tax ضرائب، payer اللي هي الشخص الذي يدفع، فتاكسباير الشخص الذي يدفع الضرائب. transitional طبعا هنا transitional متحول. طبعا transitional هذه راح نستخدمها في أحد أنواع البايلينجوال education في اليونايتد ستيتس. vary بمعناته متنوع أو many أو more than one thing نقدر نقول عليه vary. طيب vocabulary definitions عندنا 4 كلمات في الفوكابولري definitions. عندنا أول كلمة controversy when you say something and do a different thing. فلما أنت تقول حاجة وتفعل شيء مخالف للحاجة اللي قلتها فايش يعتبر فيه كنوع من controversial في كلامك. vary بمعنى differ أو many. implement معناته put a plan انك تفوض حاجة، تضع خطة لحاجة. mandate أو mandate معناته give. طيب opposite عندنا كلمتين، عندنا كلمة effective ineffective. عندنا أيضا كلمة agree oppose اللي هو يعارض، agree اللي هو يوافق. فهنا oppose عكسها الopposite حقها agree، effective العكس حقها ineffective. أيضا قلنا احنا كلمة illiterate الكلمة الثالثة في الكولوم الثاني. literate لما نضيف لها حرف ال IL تصبح illiterate، يصبح العكس. فهذه الكلمات اللي موجودة عندنا الopposite الكلمات. طيب نبدأ بالreading passage. نبدأ بالباراجراف أو قبل لا نبدأ بالباراجراف باراجراف 1 في عندي كلمة اسمها host country. host country طبعا الهوست كونتري المعنى لها ايش؟ الكونتري in which an immigrant lives. اوكي هوست كونتري الدولة اللي يعيش فيها النازح. اوكي فأنا لما أكون نازح وأنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتكون الهوست كونتري هي ايش؟ الولايات المتحدة الأمريكية، لأني أنا ايش؟ immigrant نازح إلى الولايات. فهوست country is the country in which an immigrant lives. طيب نبدأ الآن بالreading passage paragraph 1. I will read the passage. راح أقرأ الباسج كلها ثم أرجع مرة ثانية وأشرح بعض الأشياء. Bilingual education is an educational program that provides instruction in both the student's native language and the language of the host country. In the United States, bilingual programs give instruction in English and some other language, such as Spanish, Farsi, and Vietnamese. Bilingual education became federal law in 1974. According to the Bilingual Education Act of 1974, public schools must provide equal educational opportunities for students who speak languages other than English. This law was renewed by the 1984 title, Public Law number 98511. These two laws recommended that federal money be given to states so that they could implement bilingual programs and teacher training. Classes in students' native language and English as a second language, ESL. Paragraph 3. Some states had begun their own bilingual programs before they were required to do so by federal law. Massachusetts became the first state to mandate bilingual education in 1971. The bilingual programs in Massachusetts later became a model for other states. The ways in which bilingual programs are implemented by the different states varies greatly. One of the most common models of bilingual education in the United States is called transitional bilingual education. In this kind of program, students learn ESL while taking all their other classes in their native language. Students must stop taking classes in their native language after some period of time, usually 3 years. After the 3 years time limit, students start taking all their classes in English only. The reasoning for this model is that native language classes should serve only as a transition to English.
The main goal of transitional program is to teach students English as quickly as possible. Paragraph 5. Another kind of program is called maintenance bilingual education. Maintenance programs do not have the same time limit as transitional programs. Students can continue taking content area classes, science, mathematics, and social studies in their native language for as long as they need or want to. The idea behind the maintenance program is that a child's native language is worth maintaining and developing. In fact, research has shown that students who are fully literate in their first language will be more successful in learning how to read and to write a second language. One of the problems with the maintenance programs is that they are more expensive than transitional programs. Paragraph number 6. Two-way bilingual education is a program that offers second language instruction to students whose native language is English, while at the same time providing ESL to students who speak a language other than English. For example, English-speaking students might take courses in Spanish, while Spanish-speaking students take ESL classes. Both groups would continue to take their other content courses in their native language. In some classes, students may work together using both languages. The purpose of two-way bilingual education programs is to make all students bilingual. Finally, there is immersion bilingual education. In these programs, students take all English courses for a year or two before they begin taking courses in their native language. In other words, they are immersed in English for the first year or two. Research has not shown that this kind of approach is more effective than the other models already described. Many students feel overwhelmed during the first 2 years. While struggling to learn English, they lose valuable time that should be spent learning important concepts in math and science. Paragraph 8. Bilingual education has always been and continues to be a controversial subject. It is controversial for a variety of reasons. Some critics argue that bilingual education places an unfair burden on schools and that taxpayers' money should not be spent teaching immigrants in their native language. They reason that all people in the United States should have read, write, and should have to read, write, and speak English. In addition, they point out that bilingual programs haven't always been successful in producing literate bilingual students. Paragraph 9. Many people in favor of bilingual education agree that some bilingual programs are better than others, and not all of them are successful. However, research has proven that students who are literate in their first language will learn how to read and write a second language more easily. In addition, students who learn important concepts in math and science in their native language will be able to understand these concepts much more easily when they move into all English courses. Some proponents of bilingual education argue that the real reason critics are opposed to these programs is that these programs really work. Bilingual proponents say that critics of bilingual education do not really want immigrants to be successful at school. The controversy over bilingual education continues. In 1998, a law was passed in California that made bilingual education illegal. According to this law, teachers are not allowed to teach students in any language other than English. Instead, students who speak a language other than English
are allowed to take 1 year of ESL, English as a Second Language. After that, they must take all their courses in regular English. Some states are waiting to see what will happen next in California. Others are already proposing similar rules. Whatever happens, bilingual education will certainly continue to be controversial. Okay, this is the end of the passage. راح نرجع الآن للباسج من أول وجديد from the very first paragraph. من أول paragraph راح نبدأ بشرح بعض الأشياء. Okay, bilingual education is an educational program that provides instruction in both students' native language and the language of the host country. فبرنامج البايلينجوال education يوفر instructions، يوفر تعليمات باستخدام اللغة الأم للطالب المتعلم ولغة الهوست كانتري ولغة البلد اللي هو نازح لها. مثلا إذا كان هو طالب أسباني فالنيتيف لانجوج حقته تكون الأسبانية، وهو نازح للولايات المتحدة فهو يتعلم باللغة الأسبانية وباللغة الإنجليزية. In the United States, bilingual programs give instruction in English and some other language. في الولايات المتحدة الأمريكية الانستراكشنز تعطى باللغة الإنجليزية، أيضا بعض اللغات مثل Spanish الإسبانية، الفارسي والفيتنامية. Bilingual education became federal law in 1974. فالbilingual education أصبحت يعني أصبح أمر فيدرالي في سنة 1974. According to the Bilingual Education Act of 1974, public schools must provide equal educational opportunities for students who speak languages other than English. فنتيجة لهذا اللو الفيدرالي أن البابليك سكولز المدارس العامة لابد أن توفر instructions تعطي فرصة للطلاب بلغتهم الأم واللغة الإنجليزية. This law was renewed by the 1984 title public law. طبعا هذا اللو تم تجديده في سنة 1984. These two laws recommended that federal money be given to states so that they could implement bilingual programs and teacher training. طبعا التو لوز هذا اللي تم عملهم فدراليا موجبهم أن يكون المال الفدرالي يوزع على ستيتس، يوزع على الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يمكنهم implement، حتى بإمكانهم ينفذوا البرنامج البايلينجوال education على المدارس كلها، وأيضا يوفرون للمعلمين training تدريب. Classes in students' native language and English as a second language ESL. طبعا يعطون الطلاب instructions باستخدام النيتيف language، باستخدام لغتهم الأم، أيضا باستخدام الإنجليش as a second language، أيضا استخدام اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. طبعا اللغة الإنجليزية كلغة ثانية نرمز لها احنا في التعليم بال ESL. Some states had begun their own bilingual programs before they were required to do so by federal law. بعض الولايات بدأت البايلينجوال education، بدأت برنامج البايلينجوال قبل لا يصدر قانون فدرالي يلزم المدارس بعمل bilingual education. ولاية ماساتشوستس كانت الأولى لوضع هذا البرنامج، وبدأت بوضع البرنامج في سنة 1971. The bilingual programs in Massachusetts later became a model for other states. البايلينجوال بروجرام اللي عملته ماساتشوستس أصبح كموديل لستيتس أخرى في الولايات المتحدة، فقاموا يعملون implement، وظفوا أو قاموا بوضع نفس البرنامج اللي وضع في ماساتشوستس. The ways in which bilingual programs are implemented by different states varies greatly. طبعا لكل ولاية برنامج خاص بالبايلينجوال education، وكل برنامج يختلف عن الآخر بشكل كبير.
Paragraph 4. One of the most common models of bilingual education in the United States is called transitional bilingual education. One of the most common أكثر المودلز شيوعا في البايلينجوال education اللي هو الموديل اللي يسمى بالترانزيشنال bilingual education. In this kind of program في هذا البرنامج students learn ESL while taking all their other classes in their native language. طبعا في هذا البرنامج الطلاب يأخذون كلاسز خاصة بال ESL اللي هو English as a second language، وأيضا يأخذون الكلاسز الأخرى مثل الماث والساينس باللغة الأم بالنيتيف their native language. Students must stop taking classes in their native language after some period of time and usually 3 years. بعد فترة من الوقت أو لابد من الطلاب يتوقفون عن أخذ البرامج باستخدام النيتيف لانجوج. طبعا هذا الوقت يكون تقريبا حوالي 3 سنوات. فبعد ال3 سنوات راح تكون الانستراكشنز باللغة الإنجليزية وليس باللغة الأم. The main goal of a transitional program is to teach students English as quickly as possible. طبعا الهدف الأساسي من البرنامج هذا اللي هو transitional program إنه يعلم الطلاب اللغة الإنجليزية بأسرع وقت ممكن as quickly as possible. Paragraph 5. Another kind of program. الآن برنامج ثاني يطلق عليه ب maintenance bilingual education. Maintenance programs do not have the same time limit as transitional programs. طبعا هذا البرنامج ليس الوقت اللي يتخذه في هذا البرنامج ليس تماما مثل الوقت في transitional bilingual education. في transitional bilingual education يكون الوقت لمدة 3 سنوات. في هذا البرنامج يختلف، هو أقل من 3 سنوات. Students can continue taking content area classes, science, mathematics and social studies in their native language for as long as they need or want to. طبعا في هذا البرنامج الطلاب يأخذون المواد للcontent area، المواد الأساسية مثل الساينس والماثيماتكس والسوشيال ستاديز باستخدام لغتهم الأم، وبإمكانهم يأخذون المواد هذه باستخدام لغة الأم إلى حتى الكفاية، يعني 3 سنوات ممكن يأخذها في 4 سنوات، إذا بغى 5 سنوات. الموضوع راجع للطالب. The idea الفكرة behind the maintenance program is that a child's native language is worth maintaining and developing. الفكرة من هذا البرنامج أن اللغة الأم للطفل أنها لغة تستحق أن المحافظة عليها وتطويرها، يعني ما تترك ويتم تطوير اللغة الإنجليزية وتطوير محافظة وتطوير اللغة الإنجليزية، لا، أيضا لابد يكون هناك تركيز على اللغة الأم، لابد يكون هناك محافظة وتطوير لها. Paragraph 6. Two-way bilingual education is a program that offers second language instruction to students whose native language is English, while at the same time providing ESL to students who speak a language other than English. طبعا هذا البرنامج two-way bilingual education أنه يعني تقريبا يقسم الطلاب، فالطلاب اللي النيتيف لانجوج حقتهم English يعطيهم الانستراكشنز التعليمات باللغة الإنجليزية، أي في نفس الوقت يوفر للطلاب الغير متحدث اللغة الإنجليزية برامج لغة إنجليزية أو English as a second language. For example, English-speaking students might take courses in Spanish, while Spanish-speaking students take ASL classes. طبعا هذا فائدة البرنامج هذا التو bilingual education. إذا كانت المدرسة فيها مجموعة من الطلاب الأسبانيين وأيضا مجموعة من الطلاب الأمريكيين، فاللي تعمل المدرسة أن تعطي الطلاب الأسبانيين كورسات لغة إنجليزية، وفي نفس الوقت تعطي الطلاب الإنجليزيين مواد الكونتنت اريا اللي هو الساينس والماثيماتكس باللغة الإنجليزية، وتعطيهم برامج خاصة لتعليم اللغة الأسبانية. فهذا مثال على two bilingual education، وهذا طريقة عمله. طبعا the purpose of the two-way bilingual education program is to make all students bilingual. طبعا الهدف الرئيسي من البرنامج هذا انه يخلي كل الطلاب عندهم لغتين او ثلاث لغات على حسب اللي موجود
في المدرسة. Paragraph 7 والموديل الأخير Immersion Bilingual Education. In this program students take all English courses for a year or two before they begin taking courses in their native language. طبعا كل الطلاب في هذا البرنامج يأخذون اللغة الإنجليزية، يأخذون كل الكورسز باللغة الإنجليزية لمدة سنة أو سنتين قبل إيش لا يبدون يأخذون الكورسات بلغتهم الأم. In other words, they are immersed in English for the first year or two. Research has not shown that this kind of approach is more effective than the other models already described. طبعا بعد عملية البحث أو البحوث ما أظهرت أن هذا الموديل فعاليته أكثر من المودلز السابقين، سواء transitional model أو two-way bilingual model أو الموديل اللي تكلمنا عليه اللي هو maintenance bilingual model. Many students feel overwhelmed during the first 2 years. While struggling to learn English, they lose valuable time and that should be spent learning important concepts in math and science. طبعا مشكلة هذا البرنامج أن الطلاب يأخذون وقت طويل، سنة أو سنتين يتعلموا اللغة الإنجليزية، تكون البرامج كلها باللغة الإنجليزية، الساينس والماث كلها باللغة الإنجليزية، فبدايتها راح تكون اللغة الإنجليزية طبعا تكون not mastered yet، ما بعد يعمل لها ماسترينج، ما بعد يتقنها. فالكونسبت الأشياء اللي يأخذونها في الماث والساينس ما يستطيع يفهمها جميعها، فهو يضيع سنة وسنتين بدون ما يفهم الكونسبت الأساسية في الماث والساينس. فلما بعد يخلص سنة أو سنتين ويدخل البرنامج ويكون بالنيتيف لانجويج راح يبدأ من الصفر، لأن الأشياء الكونسبت اللي في المواد الثانية في الساينس والماثماتكس ما استفاد منها شيء لأنه لسه ما فهمها، فهو فقط يحاول إنه إيش يطور اللغة الإنجليزية فقط لا أكثر. Okay, bilingual education has always been and continues to be a controversial subject. It is controversial for a variety of reasons. Some critics بعض النقاد طبعا هنا يقول أن البايلينجوال education في نوعية من الكونتروفيرسي، في نوعية من الجدل، من التضاد، فيه جدل كثير. الكريتكس الناقدين argue that bilingual education places an unfair burden on schools and that the taxpayers' money should not be spent teaching immigrants in their native language. طبعا بعض الناقدين يقول ان البايلينجوال education برنامج البايلينجوال education يصبح عبء على بعض المدارس، عبء على بعض المدارس لأنها تكلف أموال كثيرة. فاللي يدفعون الضرائب يعني خاصة في الولايات المتحدة فيها ضرائب، اللي يدفعون ضرائب أموالهم هذه تروح للبايلينجوال education وما تستفيد منها المدرسة. فالمفروض أن تكون هذه الأموال تذهب إلى البرنامج العادي، وأن المفروض ما يكون في bilingual education في هذه المدارس. هذا طبعا رأي بعض النقاد، بعض الكريتكس. In addition, they point out that the bilingual programs haven't always been successful in producing literate bilingual students. طبعا هم يأخذون بالانتقاد أن هذه البرامج يعني غير ناجحة كليا في إنتاج طلاب ذوي يعني الطلاب بإمكانهم يتقنون لغتين ويكونون جيدين جدا في هذه اللغتين. فهذا ليش الكريتكس هذا النقاد يقولون لا، مفروض أنه ما يكون في bilingual education. Paragraph 9. Many people in favor of bilingual education agree that some bilingual programs are better than others and not all of them are successful. كثير من الأشخاص يتفق أن البايلينجوال education هي أفضل كثيرا من برامج كثيرة. صحيح أن ليست كلها يعني تنتهي بنجاح، لكن research has proven that students who are literate in their first language will learn how to read and write a second language more easily. الريسيرش البحث بين أن الطلاب اللي عندهم إتقان في لغتهم الأم اللغة الأولى راح يكون عملية
كتابة وقراءة أو كتابة لغة ثانية راح تكون عليهم أسهل من الشخص الغير متعلم. In addition, students who learn important concepts in math and science in their native language will be able to understand these concepts much more easily when they move into all English courses. وأن الطلاب اللي عارف الكونسبتس المفاهيم الأساسية في الماث وفي الساينس في الرياضيات وفي العلوم بلغته الأم راح تكون عليه أسهل الأمور في فهم هذه الكونسبتس لما يدخل إلى برنامج يكون البرنامج هذا كله عبارة عن لغة إنجليزية، كورسات باللغة الإنجليزية. Some proponents of bilingual education argue that the real reason critics are opposed to these programs is that these programs really work. بعض المؤيدين يقولون ان bilingual education ان يعتقدون ان بعض الكريتكس بعض النقاد ضد هذه البرامج لان هي فعلا هذه البرامج في الاساس هي ناجحة وليس انها غير ناجحة. نروح لباراجراف 11. Some states are waiting to see what will happen in next we go back to paragraph 10. نرجع لباراجراف 10. The controversy over bilingual education continues. Okay. الجدل حول bilingual education يستمر. In 1998 في 1998 a law was passed in California that made bilingual education illegal. في 1998 طلع من ولاية كاليفورنيا أمر أن البايلينجوال education يكون illegal غير رسمي، أن العمل على البايلينجوال education برامج البايلينجوال education في المدارس يعتبر غير رسمي، فلذلك لا يسمح للمدارس أنها تعمل bilingual education. According to this law, teachers are not allowed to teach students in any language other than English. طبعا هذا الأمر يقول أن المعلمين ليس عليهم تعليم الطلاب بأي لغة ما عدا اللغة الإنجليزية. Instead, students who speak a language other than English are allowed to take 1 year of ESL. After that, they must take all their courses in regular English. طبعا الأمر هذا والقانون هذا يسمح للطلاب اللي متحدثين غير اللغة الإنجليزية أنهم يأخذون كورس واحد فقط في ESL في الإنجليش as a second language لمدة سنة، وبعد ذلك يأخذون كل الكورسات باستخدام اللغة الإنجليزية العادية مثل الطلاب الأمريكيين. Paragraph 11. Some states are waiting to see what will happen in California. Others are already proposing similar laws. Whatever happens, bilingual education will certainly continues to be controversial. هنا خلصنا القطعة وننتقل إلى multiple choice questions. عندي the first multiple choice question. The word literate. كلمة literate means تعني someone who is educated شخص متعلم. B. Not educated غير متعلم. C. Not learning لا يتعلم. D. Critic ناقد. طبعا بتكون الإجابة لنمبر 1 the word literate means A. Someone who's educated. فبتكون الإجابة الشخص المتعلم هو literate، فبتكون الإجابة A. مثل ما ذكرتكم لما ندخل حرف I L في بداية كلمة literate تصبح illiterate، وبذلك تصبح العكس. Number 2 the word vary. كلمة vary تعني different things, one thing, wanted person أو impossible. A. different things أشياء مختلفة. B. one thing شيء واحد. C. wanted person شخص مطلوب. D. impossible مستحيل. طبعا الإجابة تكون A. different things، لأن احنا قلنا أن كلمة vary معناتها differ، و differ معناتها مختلف، ف different things معناتها أشياء مختلفة، بتكون الإجابة A. Number 3 the opposite of the word literate. عكس the opposite عكس كلمة literate is illiterate. A. B. educated. C. oppose. D. critic.
طبعا the critic ناقد وهي ليست الإجابة. oppose معناتها ضد وهي ليست عكس literate متعلم. educated معناتها متعلم وهي ليست عكس literate اللي تعني أيوه متعلم، فبتكون الإجابة A illiterate. طيب number 4 a country in which an immigrant lives in. دولة يعيش فيها النازح. هل هي ally country, host country, native country, neighbor country؟ طبعا احنا بحكم ان مرينا على هذا التعريف فبتكون الإجابة هي B host country. طيب number 5 ESL. كلمة ESL stands for A English as a static language, B English as a first language, C English as a second language, D English as a superior language. طبعا لو رجعنا للقطعة تقريبا في باراجراف I think باراجراف 1 from paragraph 2 نطلع في باراجراف 2 في نهاية باراجراف 2 and English as a second language وبين قوسين between parentheses مكتوب عندنا ESL. فبتكون الإجابة لنمبر 5 هي English as a second language اللي هو C. Number 6 in 1998 a law was passed in California that made bilingual education. تم تمرير قانون في كاليفورنيا ولاية كاليفورنيا يجعل التعليم أو bilingual education A legal, B illegal, C accepted, D obvious. لو نرجع للقطعة ونبحث عن تاريخ 1998 راح نجده في باراجراف 10. ولو رحنا للسطر الثاني بداية السطر الثاني in 1998 a law was passed in California that made bilingual education illegal. فبتكون الإجابة لنمبر 6 is illegal. This is the end of our lecture. Thank you very much and I wish you good luck in the finals.